Hey guys, ఈరోజు నేను తందూరి చికెన్ బిర్యానీ చేస్తున్నాను. సో ముందుగా 1 kg ఆఫ్ బోన్స్ చికెన్ తీసేసుకుని మంచిగా వాష్ చేసుకున్నాను పసుపుతోటి. అండ్ ఈచ్ పీస్కి వచ్చేసి నైఫ్తో ఇట్లా కట్స్ పెట్టాను సో దట్ మసాలా మొత్తం మంచిగా అబ్జార్బ్ అయిపోతుంది. సో ముందుగా కొత్తిమీర, పుదీనా అండ్ పచ్చిమిరపకాయలు తీసేసుకుని గ్రైండ్ చేసేస్తాను. సో ఇప్పుడు దీంట్లో పసుపు, టూ స్పూన్స్ కారం, 1 స్పూన్ సాల్ట్, గరం మసాలా 1.5 స్పూన్, చికెన్ మసాలా, ginger garlic paste, కొంచెం కర్డ్ తీసుకోవాలి. సో మంచిగా మ్యారినేట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు దీన్ని 3 to 4 hours అన్న ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు ఆనియన్స్ ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను. బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు చికెన్ గ్రిల్ చేసేసుకుందాము. ఇప్పుడు పైన ఇలా ఆయిల్ పూసుకోవాలి. తర్వాత గ్రిల్ ప్రీహీట్ చేశాను ఫర్ 15 minutes అండ్ ఇప్పుడు ఒక 10 to 20 minutes గ్రిల్ చేసేద్దాము. మినిట్స్ అయినాక వేరే సైడ్కి తిప్పేసి ఈ సైడ్కి కూడా ఆయిల్ పూయాలి. మళ్ళీ ఇంకొక 20 to 30 minutes గ్రిల్ చేద్దాం. చికెన్ రెడీ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు సేమ్ ప్యాన్లో మనం బటర్ వేద్దాం. జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ చేసుకుందాం. పసుపు, కారం, పెరుగు, తందూరి చికెన్ మసాలా, సో ఇప్పుడు దీంట్లో చికెన్ పీసెస్ వేసుకున్నాము. ఇందాక మింట్ వేయడం మర్చిపోయాను. సో ఇప్పుడు వేసేస్తున్నాను. సో కొత్తిమీర వేసేసి 2 minutes అయినాక బంద్ చేద్దాం. టూ మినిట్స్ అయినాక ఆఫ్ చేసేస్తాం.
సో ఇప్పుడు వాటర్ పోసేస్తున్నా. సో 1 కప్ బాస్మతి రైస్కి 1.5 కప్ వాటర్ తీసుకుంటే కరెక్ట్గా ఉంటుంది. అండ్ బాస్మతి రైస్ 1 అవర్ అన్నా 30 మినిట్స్ అన్నా నానబెట్టుకోవాలి ముందు. 1 స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకోవాలి. సో వాటర్ బాయిల్ అయిన తర్వాత రైస్ వేసేస్తున్నాము. లేయర్ వైజ్గా ఆనియన్స్, చికెన్ పీసెస్ వేసుకోవాలన్నమాట. సో ఇప్పుడు నేను ఫ్రై చేసుకున్న ఆనియన్స్ పైన వేస్తున్నాను అన్నమాట. సో ఇలా ఫుడ్ కలర్ వేసుకుంటే మనకి రెస్టారెంట్ స్టైల్లో లాగా ఉంటుంది. ఆప్షనల్ ఇది. ఫుడ్ కలర్ మీకు కావాలంటే వేసుకోవచ్చు, లేదంటే లేదు. సో ఇప్పుడు దీని మీద చికెన్ పీసెస్ వేస్తున్నాను. అండ్ కొంచెం గ్రేవీ వేసుకోవచ్చు. కావాలి అంటే మీకు కొంచెం గ్రేవీ రైస్లోకి నంచుకోవడానికి సపరేట్గా తీసుకుని పెట్టుకోండి. సో తందూరి చికెన్ బిర్యానీ రెడీ అయిపోయింది. అండ్ ప్లేట్లో సర్వ్ చేసేస్తాను.